வைப்போமா ஈபி வைப்போமா? ஸ்டோரியோட தவக்கல ஒரு So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. யாரா ஆடலாம்? எட்வர்ட் ஆல்பர் ஜோடி கோமர் எட்வர்டாவே ஆடுவோம். எட்வர்ட்ட தான் பிஸ்டல் இருக்கு. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back.
ஓகே. Inside the house. இங்க FPS எவ்வளோ இருக்கு? அது 63 தான் வருதுங்க. ஸ்பைக் வருது. ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ட்ராப் ஆகுது. 36 வரைக்கும் போயிடுச்சு. ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. Now what do we got here? இது கொடுத்துட்டான்டா. நைஸ்ரா. இங்க இருக்குங்க வழி. சத்தம்லாம் வருது. உண்மையா ஆளாது. ரொம்ப தானா? ஓகே. தூக்க பக்கமா ஆளுமே தெரியும். ரைட் FPS அடி வாங்காம இருக்கு. எல்லாமே எப்பிக்ல இருக்கா? ஐயோ, சினிமாட்டிக் வச்சா ஒன்றும் இறங்கிடுச்சு. சினிமாட்டிக் வச்சா 2019 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அவ்வளோக்கா தான் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு அவ்வளோ தாங்காது. ஹையில் வச்சு பார்ப்போம். ஹையிலே 70 வருது. வேறு ஏதாவது மீடியம்? மீடியம் வச்சா பக்காவாக இருக்குது. இதில் ஒரு சிலது நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். வியூ டிஸ்டன்ஸ் இது CPU தான் இருக்கும். ஸோ CPU இந்த பவர்ஃபுல்லு. போஸ்ட் ப்ராசஸ் டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டி ஓகே. இந்த 8ல வச்சுப்போம். பரவாயில்லைங்க, டீசெண்டாக இருக்கு.
That's one big tree to fit inside a conservatory. Huh? What? சத்தம் கேக்குது. மேலே ஏற முடியாதோ? முடியாது போல. Don't mind if I do. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or Family Bible. if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find. சரி. ஓகே. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் இருக்கா? Supplements. இது சிக்கன் புரோட்டீன். கலர் கலரா இருக்குங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு வச்சிருக்காங்க. ஓகே, நமக்கு தேவையான ஐட்டம் கிடைத்து விட்டது. ஓ, சிக்கன் மேலே ஏதோ ஒரு தொங்குது வேற. இதுனா பன்னி கறியாது, பன்னியா மானான்னு தெரில. நல்லா தொங்க விட்டுருக்கானுங்க. அதாவது டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் போல. rat poison. What was that? கேக்குது. Lag in apps carry over from game to game. சரி, டோர் திறந்துச்சா என்ன?
முன்னாடி இந்த சைடு போயிட்டு வருவோம். மேலே இருக்கு, கீழே இருக்கே. ஏன் கண்ணாடியில் மூஞ்சி தெரியல? I need the key. I need the key. இங்கே தான் இருக்கேன். Okay. ஓப்பன் பண்ண முடியாது போல. ஆல்ரெடி ஃபுல்லு. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he would. ஓகே ஆச்சுப்பா. ஓகே வேறு எதாவது எடுத்தாச்சும் அந்த ரூமில் இல்லை. கிளம்பலாம். It's wedged shut. It's wedged shut. பண்ண முடியாது போல. Looks important. ஓகே கீழே போவோம். ஏற்கனவே வந்ததெல்லாம் இங்கே போக முடியாது. சரி ஓகே. ஒன்றுமில்லை. சீக்ரெட் டிக்கெட். I need the key. கீ இங்கே இல்லையா? வேறு எங்கடா இருக்கு கீ? எப்படி மேப் ஓப்பன் பண்ணுறது? ஓகே
பசில் பாயிண்டா வச்சிருக்காங்க. பீட்சா பிளாசா மேலதான் இருக்கு. இங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கேன். ஏன் குச்சிராதரா? ஒண்ணு இங்க ஒரு இதுவா? ரப்பர் ஸ்டாம்ப்பு. ஓஹோ, அந்த மணி. I need the key. The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to... டிப்ரெஷன்லாம் இருக்காயா? இவ்வளோ பெருசா இருக்கு. ஓ மணிக்கொண்டு நாகவில்லை. I need the key. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing.
There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. கட்சின்லாம் பிக்சலேட்டட் ஆகுது. சார்னாலயா? All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒழுங்கா காட்டுது. ஒரே நிமிஷம். Something wrong with FSR or something. FSR ஓடுதா? FSR கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேம்ல. ஓ FSR இருக்கியா? நான் ஆன் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். ஓகே. ஐயோ FSR போட்டா ரொம்ப blurry-ஆ இருக்கோ? ஆமா FSR போட்டா ரொம்ப blurry-ஆ இருக்கு. இப்போ எப்படி இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இருங்க FSR ஆன் பண்றேன். பாருங்க எவ்வளோ blurriness. ஆனா FPS நல்ல FPS வரும்னு நினைக்கிறேன். 72 75. ஆனா இந்த blurriness நல்லா இல்லை. எனக்கு இதுவே போதும். ஓகே கீ வேணும். இது இல்லை. புக் இருக்கு. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tide. I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawea? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Puzzle. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Compass में तो नहीं. I would have
kill the guy, throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. Reflection. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? What the hell is going on? Where am I? இங்கே வந்துட்டான். Get the corner store. Hey, நீ எங்கடா இருந்த? எங்கடா இருந்து வர? வெளில போறது. சுத்தி வெளில போறது. Your map is small of use here. நான் சொல்றேன் கீழே இறங்கி போனோமா? இடமே வித்தியாசமா இருக்கே. ஏதோ உருவம் வருது. திடீர்னு எங்கேருந்தோ எந்த உருவம்லாம் வந்துருச்சு. ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு. அலோன் இந்த டார்க்னாங்க. இதுதானா அது? Can't go that way. போக முடியாது போல. ஓகே. What the hell is going on? தாண்டா எனக்கும் தெரியல. பண்ணணும் எது பண்ணணும் எனக்கு தெரியல.
உள்ள தான் இருக்கு. இதுதான் அந்த கார்னர் ஸ்டோரா? புகை மூட்டமா இருக்கே. Supplies, herbs, roots. Girgis, shells, and candles. Chalo. Don't let them get inside, Corsair. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, Corsair? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, Corsair. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Sorry, Bastion keys. Preserved reptile. Okay. கடையில் நிறைய இருக்கும் போலியே. ஒன்றும் இல்லை. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. சரி, ஓகே. டுப்புல தான் இருக்கு. ஒரு லைட் எரியுது. Okay. Melee attack. Nice. குதிரை சத்தலாம் கேக்குது.
பரவாயில்லையே, நல்ல வெப்பன் கிடைச்சிருக்கு. I can't go that way. ஏதோ மந்திரம்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் கேக்குது. போடா. மேல சத்தம் கேக்குது. ஹோய் ஹோய், நல்லா இருக்கியா? இது வரேன். My weapon broke. கிராபிக்ஸ் பயங்கரமா யூஸ் ஆகுது நண்பர்களே. ஒரு நிமிஷம். ஆமா, CPU சுத்தமா யூஸ் ஆகலையா? ஐயோ, ஒரு நிமிஷம். GPU பிசி தான் கொஞ்சம் இருக்கு, CPU பரவாயில்ல. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. It's the talisman, like the one in the painting. I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Three numbers need to span a bridge between the shapes of the dream and memory according to STEM. Not where I want to be, but it's a start. 358. It's showing something. A place?
Where is that? அது Huh. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு டோர். இந்த டோரா? இங்கே ஒரு டோர் இருந்துச்சு. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, that's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec.